It's about dignity. We didn't give things to people. We gave power to people, the power to learn, to work, to think freely. Our model is not only economic, it's moral. It asks, what is a good society? Is it one with billionaires and temple of glasses? Or one where a farmer's daughter can become a scientist? Tamil Nadu's answer is very clear. We believe intelligence is evenly spread, but opportunity is not. So the job of the state is not to rule from the above, but to open the doors. That's what we call Dravidian democracy. Not just freedom to speak, but freedom to become. When you educate the first generation, the children of farmers, workers, and weavers, you don't just change their income, you change their imagination. Education in Tamil Nadu was never only about jobs, it was about justice. Breaking old hierarchies, giving new voices, creating a new kind of citizen. We saw school as the place where the child of a carpenter and a child of a governor sit on the same bench and dream at the same height. That's how equality becomes not a law, but a culture. Many say, first grow, then distribute. We say, grow because you distribute. When you build equality first, you build trust, and trust builds productivity. Our welfare schemes didn't slow growth, they made growth inclusive and stable. This is what we call the fusion moment, when justice and growth no longer compete, but complete each other. That's the real innovation Tamil Nadu offers the world. The world is looking for new models. You have Nordic models, East Asian models. We say, look also to the south. Tamil Nadu is proof that a post-colonial society can build a modern economy without losing its soul. Our language, our culture, our inclusiveness, these are not obstacles to development. They are the foundation of it. We are showing that democracy can be efficient, secularism can be compassionate, and equality can be economically smart. That is our quiet revolution, and it's still going on. In Tamil, we say, Aram seyya virumbu, desire to do good. That is our civilizational code. It built our state, and it can inspire the world. Thank you. Ladies and gentlemen, he is not only a minister, he is also an ardent student. Recently, he has submitted his thesis as a research scholar, PhD scholar. ஒரு அமைச்சர் மாணவராகவும் இருக்கும் பொழுது மாணவர்களுடைய மனநிலையை என்ன ஓட்டத்தை அவங்க எந்தெந்த விஷயங்களை எல்லாம் கடக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கும் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே புரியும். அதுவும் இப்போ இருக்கிற ஜென்சி கூட ஈஸியாக கனெக்ட் ஆக முடியும் இல்லையா? ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய தீசிஸ் பற்றி சொல்லுங்கள், பிஹெச்டி பற்றி சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. இப்போ ரீசெண்டாக ஐ டிட் மை டாக்டரேட் அண்ட் த டைட்டில் இஸ் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஃபார் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் among school children through machine learning technology. Like where வெறும் ஒரு வகுப்பறையில் வந்து we can learn the theories, but in the like our honorable deputy chief minister always says, இது ஜஸ்ட் இது ஒரு பிளே கிரவுண்டாக பார்க்காதுங்க, இதுவும் ஒரு விதமான ஒரு வகுப்பறை தான். லைக் வேர் யூ கேன்
have your communication skills, where you can have your leadership quality, where you can have a collaborative learning. You can learn about the tolerance. You can learn about what is intrapersonal skill, what is interpersonal skills, and you will have the ability to solve the problem, like problem solving and crisis management kind of thing. And definitely you will have a skill in a sporting, and all over you will have the confidence. You'll be gaining the confidence because of that. So that's why we used to say playground is not just a playground, it's also one of the classroom for the students. So to emphasize that on the school students, எப்போ பார்த்தாலும் படின்ட்டு அதிலேயே அந்த ப்ரெஷரை கொடுக்காம அந்த குழந்தைங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். சி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஷுட் ஹேவ் ஒன் திங் இன் அவர் மைண்ட். எக்ஸாமினேஷனில் உட்காந்துருக்கின்ற ஒரு குழந்தை, அந்த குழந்தை ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டாக வரும். அந்த குழந்தைங்க கெமிஸ்ட்ரி மார்க் தேவையில்லை. எக்ஸாமில் ஒரு குழந்தை எழுதுகிற குழந்தை ஒரு மிகப்பெரிய ஆண்டர்ப்ரனராக வருவாங்க. அவங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரியும் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் அவசியம் கிடையாது. எக்ஸாமில் உட்காந்து எழுதக்கூடிய ஒரு குழந்தை ஒரு மிகப்பெரிய அத்லெட்டாக வராங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் தான் முக்கியமே தவிர ஃபிசிக்ஸ் முக்கியம் கிடையாது. ஸோ அந்த டேலண்ட் ஷுட் பி அந்த டேலண்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்கள நம்ம வந்து எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நாங்கள் ஆசைப்படுறோம். நாங்கள் ஸோ அதில் எங்களுடைய இந்த தியரி லைக் நாங்கள் வந்து ஜேம்ஸ் எக்மன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த நோபல் லாரேட். அவர் வந்து நோபல் ப்ரைஸ் வந்து எக்கனாமிக்ஸில் வாங்கினான்னு ரீசன்ட் ஸ்டடீஸ் ஆன் த ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் ஆன் த சைல்ட்ஹுட் எஜுகேஷன் சார்ந்தும் சரி, ஒரு ஹியூமன் கேபிட்டல் டெவலப்மெண்ட் சார்ந்தும் சரி, குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு காக்னேட்டிவ் அண்ட் நான் காக்னேட்டிவ்ங்கிறது எவ்வளோ முக்கியம், அறிவு சார்ந்து உணர்வு சார்ந்து எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறது அவர் ஸ்டடி பண்ணியிருக்காரு இல்லையா. அதுலேருந்து வி ஜஸ்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் சம் ஆஃப் த வேரியபிள்ஸ் அண்ட் அதை நாங்கள் வந்து வி டிட் தட். எந்த துறையில் அமைச்சராக இருக்கீங்களோ அந்த துறையிலேயே அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு நீங்களும் மாணவராக இருப்பது ரொம்ப பெரிய விஷயம், மிகச்சிறப்பு. சம்டைம்ஸ் ஐ நீட் டு புட் மை செல்ஃப் ஆன் த ஷூ அண்ட் ஐ நீட் டு திங்க் ரைட். அப்போ தான் எல்லாம் சும்மா நான் சொல்கிறத நீ கேளு அப்படின்னு சொல்கிறத காட்டணும். ஏன்னா பிகாஸ் நான் ஹேவிங் மை செல்ஃப் அஸ் எக்ஸாம்பிள். நான் ஸ்கூல் டேஸ் எதுக்கெலாம் நான் எஸ்டேட் ஆனேன், எதுக்கெலாம் நான் கூச்சப்பட்டேன், எதுக்கெலாம் நான் பயந்தேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். ஸோ அதனால தான் நான் நிறையா ஆல்மோஸ்ட் 234 கான்ஸ்டியூன்சிக்கு நாங்கள் போயிருக்கேன். நான் அதில் நான் அந்த குழந்தைங்களை நான் உள்ளே போகும்பொழுது பார்த்த உடனே சில குழந்தைங்க ஐ கான்டாக்டே கொடுக்க மாட்டேன், கீழே குனிஞ்சுக்குவாங்க. நம்மளை பார்த்து ஏதாச்சும் ஒரு கேள்வி கேட்டுருவாரோ, நம்ம தப்பாக சொன்ன ஒரு போனதுக்கு நம்ம டீச்சர் நம்மளை திட்டுவாங்களோ அப்படிங்கிறதுக்காக ஐ கான்டாக்ட் கொடுக்க நான் பட்டா ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன். ஜஸ்ட் நான் பாட்டு அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் அப்படியே போவேன். யாராச்சும் நான் பதில் சொல்கிறேன் சார் சொன்னேன் அவங்கள்ட்ட மட்டும் பேசுவேன். பட் அந்த ஹோல் அந்த இன்ஸ்பெக்ஷனை முடிச்சுட்டு போகும்போது அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் அட்ரஸ் பண்ணும்போது நான் சொல்லுவேன், கையை உயர்த்தி எனக்கு இது தெரியல அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு கூச்சப்பட்ட இந்த வயசில் அப்படின்னா நீ எவ்வளோ உயரத்துக்கு போனாலும் அந்த ஹேபிட் ஒன்று துரத்திக்கிட்டே வரும். கிளாஸ் ரூம் இஸ் ஃபார் தட் ஒன்லி. நீங்கள் உங்களுக்கு சந்தேகம்னா அதை தீர்த்து வைக்கிறதுக்காக தான் டீச்சர்ஸ் வராங்க, அதனால் நீங்கள் வெக்கப்படக்கூடாது அப்படின்னு ஜென்ரிக்காக யாரையும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லாமல் நான் சொல்லிட்டு நான் வருவேன். எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட் சார். சார் நீங்கள் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காலமாக இருக்கிறது. ஏன்னா மும்மொழி கொள்கை, அதே மாதிரி ஹிந்தி திணிப்பு சர்ச்சை, மறைமுகமாக குலக்கல்வி கொண்டு வரப்படுகிறது அப்படிங்கிற சர்ச்சை, இப்படி பல சர்ச்சைகள் நிறைந்த ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது. ஸோ இதில் இந்த திராவிட மாடல் பள்ளிக்கல்வி கொள்கையுடைய சூழல் இப்போ எப்படி இருக்கு? See, we are very clear, like எங்களுடைய கைடிங் பிரின்சிபல் ஒன்றே ஒன்று தான். as I said, ஒரு கவர்னருடைய பையனும் ஒரு கார்பெண்டரோட பையனும் ஒரே கிளாஸ் ரூமில் உட்காந்து படிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய ஆசையே. ஸோ we are very clear on that part. And another thing, I am not a minister only for the children who belongs to DMK, right? நான் வந்து ADMKக்கும் நான் தான் மினிஸ்டர், பிஜேபிக்கு நான் தான் மினிஸ்டர், காங்கிரஸுக்கு நான் தான் மினிஸ்டர். ஸோ ஆன் த ஹோல் ஐ நீட் டு சேஃப்கார்ட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சில்ட்ரன், ரைட்? ஸோ அதில் வரும்பொழுது தான் நான் சொல்கிற மாதிரி அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் நம்முடைய 8th ஸ்கெட்யூலில் இருக்க 22 லாங்குவேஜும் குழந்தைங்க படிச்சுக்கிட்டோம் whenever they get the opportunity. But the only thing is, இன்னைக்கு let us think locally and let us communicate globally அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு இன்றைக்கி தேவை. ஸோ that too is more than enough for us. அதுக்கப்புறம் நெசசிட்டி இருந்துச்சுன்னா, லைக் as I said, மொபைல் ஃபோன் இருக்குது, டெக்னாலஜி இருக்குது, நம்ம எப்படி வேணால் இன்றைக்கி வந்து பாதி வீட்டில் யார்ட்டையும் பேசுறதே நிறுத்திட்டோம். நம்ம ChatGPT தான் இன்றைக்கி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். நமக்கு ஒரு டவுட்டாக இருந்தால் கூட அப்படி ஆகிட்டோம் அப்போ நம்ம. ஸோ தட் இஸ் மோர் தென் எனஃப் ஃபார் அஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ பிகாஸ் நீங்கள் ஒரு ஆப்ஷனல் அண்ட் கம்பல்ஷன் வரும்போது நீங்கள் கம்பல்சிவாக இதை படித்தாகணும் அப்படிங்கும்போது அந்த குழந்தைங்க என்ன ஆகுனா, சார் நான் 10th நான் வந்து ஐ ஸ்கோர் 100 out of 100 இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சார், நான் தமிழில் 97 நான் எடுத்தேன் சார், நான் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் வந்து நான் வந்து மோர் தென் 98 சார், பட் ஆனால் தமிழ் இங்கிலீஷை நல்லா நான் எடுத்துட்டேன் சார், 3rd லாங்குவேஜில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சான்ஸ்கிரிட்டில் நான் வந்து ஃபெயில் ஆகிட்டேன் சார், நீ அவ்வளோதான் நீ ஃபெயில், நீ 10th தான் உட்காருன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ த லாங்குவேஜ் இட்ஸ் நாட் அ நாலேஜ், ரைட்? ஸோ இதில் தான்
நாங்கள் சொல்கிறோம். சார் எங்கள் பசங்க எல்லாமே படிச்சுக்கிட்டோம், நாங்கள் யாங்கும் ஸ்டாப், வி ஆர் நாட் கோயிங் டு ஸ்டாப் தெம். பட் ஆனால் ஒரு அகாடமிக்னு வரும்பொழுது எனக்கு எது தேவையோ அது தேவை போதும் அப்படிங்கிறதுங்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறேன். தவிர வி ஆர் நாட் அகேன்ஸ்ட் எனி லாங்குவேஜஸ். எல்லா லாங்குவேஜும் நாங்கள் வரவேற்கும். எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் தே ஹாவ் தேர் ஓன் ப்ரைட் இல்லையா? ஸோ அதை நாங்கள் வந்து வி டோன்ட் வாண்ட் டு டிஸ்டர்ப். பட் அது வந்து திணிக்கும் பொழுது நாங்கள் முடிச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம், அவ்வளோதான். அதோட கண்டினியூஷனாக பார்த்தோன்னா, இப்போது நீட், என்சிஇஆர்டி, ஒரே பாடநூல் மையம், அதே மாதிரி வந்து புதிய கல்விக் கொள்கை, இப்படி பல விஷயங்கள் நெருக்கும் பொழுது இன்றைய கல்விச் சூழலுடைய சவால்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? சவால்களை நாங்கள் ஃபோர்சி பண்ணுறதுனால தான் நம்முடைய ஹானரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலே ஸ்டேட் எஜுகேஷன் பாலிசி அப்படிங்கிறத நாங்கள் வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிளைண்டாக நாங்கள் எதையுமே வந்து உடனே வேணாம், அதில் நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது, எங்களுடைய மாணவ செல்வங்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தாங்கன்னா we are ready to take that. பட் ஆனால் அதில் சில விஷயங்கள் வந்து பிற்போக்குத்தனமாக இருக்கின்றது. நாங்கள் பழைய இதிகாச கதைகளை சொல்லி உனக்கு வந்து நான் மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கும்போது அந்த குழந்தை மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எடுத்துக்க போகிறதா இல்லைன்னா வந்து ரேஷ்னலிசமே இல்லாமல் அதை சொல்கிறத எடுத்துக்க போகிறதா அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது. ஸோ இதை பகுத்தறிஞ்சு பார்க்கணும்னு நாங்கள் ஆசைப்பட்றோம். ஸோ தட் இஸ் த மெயின் திங். ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி ஹை லெவல் கமிட்டி நாங்கள் வந்து ஃபார் ஃபியூச்சர் கரிக்குலம் அண்ட் சிலபஸ்க்கு ஹை லெவல் கமிட்டி நாங்கள் உருவாக்கிட்டு நேற்று தான் த ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் வி கன்வீன். யாரெல்லாம் அதில் கலந்துக்கிட்டாங்க, ஐஎஸ்ஆரோட டைரக்டர் நாராயணன் சார்லேருந்து வெல் நோன் பிளேயர் அஸ்வின் ரவிச்சந்திரன் வரைக்கும் அதில் கலந்துக்கிட்டு தே கேவ் தேர் இன்புட்ஸ். இப்படிலாம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், இனி ஃபியூச்சரில் இருக்கக்கூடிய ஃபியூச்சரிஸ்டிக் ஸ்கில்ஸை நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம். ஆல்ரெடி வி ஹவ் இம்ப்ளிமெண்டட் டிஎன் ஸ்பார்க், தமிழ்நாடு ஸ்கூல் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் நோயிங் த ஆன்லைன் டூல்ஸ். இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துடும். ஸ்லோ லேர்னர்ஸாக இருக்கீங்களா, பயப்படாதீங்க, கவலைப்படாதீங்க. திறன் அப்படிங்கிறது மூலமாக ஒரு டார்கெட் குரூப்புக்கு மட்டும் நாங்கள் தனியாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதெல்லாம் நாங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கும் பொழுது எங்கள் காலை செங்கிலியை போட்டு நீங்கள் கட்டாதீங்க, எங்கள் பிள்ளைங்களை ஓட விடுங்க. வேறு இன்னும் நிறையா நாங்கள் செய்யணும்னு நாங்கள் ஆசைப்பட்றோம். அடுத்த 10 வருஷத்துக்கு இந்த குழந்தைங்களை வந்து எங்கே நாங்கள் அமர்த்த போகிறோம் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கே நாங்கள் சிந்திக்கிறோம். அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த கமிட்டியை நடத்தி அந்த கமிட்டியோட கூட்டத்தை கூட நேற்று நாங்கள் வந்து முடிச்சிருக்கோம். நாங்கள் அனைவருக்கும் சமமான கல்வி உரிமை அப்படிங்கிறது நமக்கு வர்க்க பேதம் சார்ந்த ஒரு முழக்கமாக மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து அரசு பள்ளிகள், தனியார் பள்ளிகள் அப்படிங்கிறதும் அதில் இன்க்ளூட் ஆகுது. அந்த சம உரிமை, அந்த கல்வி உரிமையை உறுதிப்படுத்துவதற்காக எந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகளை இப்போ நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கோம்? முத்தமிழர் கலைஞர் காலத்தில் நம்ம சமச்சீர் கல்வி அப்படிங்கிறத நம்ம கொண்டு வந்தோம். இப்போ சமச்சீர் கல்வி சார்ந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம இதில் மோர் தென் 1.29 crores சில்ட்ரன்ஸ் வந்து இருக்கிறாங்க, லைக் irrespective ஆஃப் ஆல் த போர்ட்ஸ் இல்லையா, கவர்மெண்ட் ஸ்கூல், கவர்மெண்ட் எய்டட் அண்ட் ஐபி, ஐஜிஎஸ்சி, ஐசிஎஸ்சி, சிபிஎஸ்சி, இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கிறாங்க, மெட்ரிகுலேஷன் எல்லாமே இருக்காங்க. இதில் நம்ம சமச்சீர் கல்வி மட்டும் எடுத்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மோர் தென் 1 crore இருப்பாங்க. மிச்சதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தான் அதர் போர்ட்ஸே இருக்கிறாங்க அதில். ஸோ இது சமமான கல்வி அனைவருக்கும் வழங்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஆசைப்படுறோம். ஸோ அந்த பிளாட்ஃபார்மை நம்ம க்ரியேட் பண்ணும் பொழுது தான் நான் சொல்கிற மாதிரி அந்த சமமான வாய்ப்புகள், அந்த ஈக்குவாலிட்டியை நாங்கள் வந்து உறுதிப்படுத்தக்கூடியதாக அது இருந்துட வேண்டும் என்பதற்காக தான் அன்னைக்கு அதை நம்ம வந்து அதை கொண்டு வந்திருக்கோம். நாங்கள் அதில் இப்போது சின்ன சின்ன மைன்யூட்டான விஷயங்களெல்லாம் கூட நீங்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மற்ற மாநிலங்களை விட தமிழ்நாட்டில் வந்து அட்டெண்டன்ஸ் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு புள்ளி விவரம் வருது. இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி டீட்டெயில்ஸ்லாம் கூட நீங்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன காரணம், இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன? இன்னைக்கு வந்து குழந்தைங்களை உள்ளே கொண்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து ஆக்சஸை பற்றி பேசுகிறோம், ஈக்விட்டியை பற்றி பேசுகிறோம், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் நம்ம. ஸோ இதெல்லாம் வரும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு ஆக்சஸ், முதல்ல எங்கள் குழந்தைங்கள முதல்ல ஸ்கூலுக்கு நான் உள்ளே கொண்டு வந்துடுறேன். நான் கொண்டு வரதுக்கு எதெல்லாம் வந்து ஹேர்டலாக இருக்குது, எதெல்லாம் பேரியர் நான் ஐ நீட் டு பிரேக் த பேரியர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று டிஸ்டன்ஸ். ஒரு காலத்தில் செவரல் இயர்ஸ்க்கு அப்போ முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஊருக்கு ஊர் ஸ்கூல் இருக்குன்னு யாருமே சொல்லவே இல்லை. ஸோ அகைன் திராவிட இயக்கங்கள் வரும்பொழுது தான் ஒரு ஊருக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடம் இருக்க வேண்டும். அது ரிஃபைன் ஆகி வரும்பொழுது 1 கிலோமீட்டரில் ஒரு ஸ்கூல், 3 கிலோமீட்டர்ஸில் மிடில் ஸ்கூல், 5 கிலோமீட்டர்ஸில் வந்து ஹை ஸ்கூல்ஸ், 8 கிலோமீட்டர்ஸில் வந்து ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் அப்படின்னு கொண்டு வந்து நாங்கள் ஆசைப்படணும். சரி, அடுத்தது மதிய உணவு திட்டம் கொண்டு வந்து, சத்தான உணவு திட்டம் கொண்டு வந்து, அதன் பிறகு காலை உணவு திட்டத்தின் மூலமாக நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு ஆல்மோஸ்ட் மோர் தென் 20 லட்சம் குழந்தைங்க காலை உணவு சாப்பிட்டு நீங்கள் வராங்க. ஸோ அந்த காலை உணவு கொடுக்கறதுனால உங்களுக்கு என்ன, காலை உணவு மேல் நியூட்ரிஷன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் இல்லாமல் நம்ம ஆக்குறோம் நாங்கள். ஸோ அது மட்டும் போதுமா? லைக் யுஎன்னுடைய எஸ்டிஜி இருக்குல்ல, சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோலில் கோல் நம்பர் 3 அண்ட் கோல் நம்பர் 4. கோல் நம்பர் 3 டாக்ஸ் அபவுட் த ஹெல்த் அண்ட் கோல் நம்பர் 4 டாக்ஸ் அபவுட் த இன்க்ளூசிவிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி எஜுகேஷன் பற்றி நம்ம பேசுகிறோம். ஸோ இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி நாங்கள் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நாங்கள் ஆசைப்படும்பொழுது அது எங்களுக்கு எங்கே வந்து அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இம்பேக்ட் கொடுக்குதா, நீங்கள் சொல்ல மாதிரி மோர் தென் 95% ஆஃப் அந்த அட்டண்டன்ஸ் வந்து குழந்தைங்களை வந்து நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறோம். ஹெல்த் வைஸ் அவங்களுடைய ஃபோக்கஸ், அவங்களுடைய மெமரி, கிளாஸில் உட்காந்து பார்க்கும் பொழுது நான் பேசும்போது சொன்ன மாதிரி தான் அந்த குழந்தைங்களோட டிக்னிட்டி அந்த குழந்தைங்க லூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது வேண்டும் அப்படின்னு நாங்கள் ஆசைப்படுறோம். ஸோ
இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணும்பொழுது இந்த மாதிரியான அனைத்து விதமான இதுவும் வருது. ஸோ இது யார் சொன்னாலும் சரி, இந்த மாதிரி கருத்து எங்கேருந்து வந்தாலும் சரி, அதை எடுத்துக்கொள்ளுகின்ற ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டாக நாங்கள் இருக்கிறனால தான் ஸ்டேட் எஜுகேஷன் பாலிசி மூலமாக ஆல்ரெடி வாட் வி ஆர் டூயிங் லைக் வி ஆர் கோயிங் டு என்ஷூர் தட் அண்ட் ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக என்ன செய்ய போகிறோங்கிறத ஃப்ரேம் பண்ணதாகத்தான் அந்த எஸ்சிபியை நாங்கள் வந்து உருவாக்கி கொடுத்துருக்கோம். நாங்கள் உங்களுக்கும் துணை முதலமைச்சர் அவர்களுக்குமான நட்பு அப்படிங்கிறது வந்து அனைவருக்கும் அறிந்த ஒரு விஷயம். நீங்க பார்த்து வியப்பது யாரை? நண்பன் உதயநிதியா அல்லது துணை முதலமைச்சர் உதயநிதியா? ரெண்டுமே ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தானே. டிவிஎஸ் சாம்பில் சென்னை முழுவதும் ஒன்றா சுற்றிக்கிட்டு இருந்தோம் நாங்கள். இன்றைக்கி வந்து ஒரு முதலமைச்சராக துணை முதலமைச்சராக இன்றைக்கி அவர் வந்து அதே சென்னை மாவட்டம் முழுவதும் மழை பெஞ்சிச்சுன்னா எங்கேயும் தண்ணி நிற்க கூட அவர் இன்றைக்கி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கார். ரெண்டுமே எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இதாக தான் நான் அதை பார்க்குறேன். நான் அவர் பேசும்பொழுது ஒரு முறை சொன்னார், எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் அன்பில் மகேஷுக்கு தெரியும், அவருக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் எனக்கு தெரியும், ஆனால் எங்கள் 2 பேருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் யாருக்குமே தெரியாது அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொன்னார். அப்படி உங்க 2 பேருக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச ஏதாவது ஒரு 2 விஷயம் எங்களுக்கு சொல்லுங்களேன். இல்லை, இது எல்லா நட்பு வட்டாரத்துக்கு இருக்கிறது தானே. எல்லாருமே அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளாக இருக்கிறது எப்படி வெளில சொல்லிக்க முடியுமா? அப்படி சொல்லாமல் இருக்கனால தான் அவங்க பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிறாங்க. நீங்க உங்களுடைய அதாவது ஒரு ரேரான ஒரு கேரக்டர் ஒன்று பார்க்குறோம் சார் உங்ககிட்ட வந்து. அந்த எமோஷன்ஸ் சாதாரணமாக வந்து அந்த பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க, ஒரு அமைச்சராக இருப்பவர்கள் வந்து ஒரு ஸ்டிஃபாக அந்த அந்த அதிகார துணி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும். உங்ககிட்ட அந்த எமோஷன்ஸை யதார்த்தமாக வெளிப்படுத்துகிற அந்த விஷயத்தை நம்ம பார்க்குறோம். அரசு விழாவில் வந்து அரசின் திட்டங்களால் எந்த அளவிற்கு வந்து நான் வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வந்தேன் அப்படின்னு சொன்ன மாணவி பேசும்பொழுது நீங்கள் வந்து ஆனந்த கண்ணீர் சிந்தியதாக இருக்கட்டும், இல்லை கரூர் நிகழ்வின் போது நீங்கள் வந்து அழுத அந்த காணொலியாக இருக்கட்டும், அந்த எமோஷன்ஸை தங்கு தடை இல்லாமல் எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் நீங்கள் வெளிப்படுத்திடுறீங்க. இது இது எப்படி? இது வளர்ப்பு தான். அப்படி அப்பா அம்மா வளர்த்தோடைய வளர்ப்பு தான். வேறு எதுவும் நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்? மனுஷன் அப்படின்னாலே பார்த்தீங்கன்னா அழுகையாக இருந்தாலும் சரி, ஆக்ரோஷமாக இருந்தாலும் சரி, இன்பம் துன்பம், சிரிக்கிறது, கூச்சப்படுறது, தயக்கப்படுறது, வெக்கப்படுறது, எல்லா மனுஷனுக்கும் அது இருக்கக்கூடியதாகத்தான் அதை நான் பார்க்கிறேன். ஸோ அங்கே பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு வந்து சின்ன வயசில் நிறைய குழந்தைங்களை ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் இப்போ ஸ்கூல் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் அந்த அதிகப்படியாக நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதே பார்த்திங்கன்னா அந்த குழந்தைங்களோட தான். அது மேக்ஸிமம் நான் காரில் போனால் கூட என்னை கேட்காம கூட எனக்கு வண்டி ஓட்டுறவரை ஏதாச்சும் இருக்க ஸ்கூல் இருந்துச்சுன்னா அவர் வண்டி உள்ள விட்டுருவார். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இதாக தான் நான் பார்க்குறேன். பட் இன்றைக்கி அந்த யதார்த்தம் அப்படிங்கிறது அரசியல் இருக்கிறதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து டிமினிஷ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. ஏன்னா இன்றைக்கி எல்லாம் கேலி கிண்டல் செய்ய வேண்டியது, அழுகுறான்ப்பா கேமரா வச்சுட்டு அழுகுறான்ப்பா அப்படிங்கிற அளவுக்கு அது ஆகும்பொழுது அப்போ ஒரு அந்த விஷயத்தை தான் நான் அடுத்து கேட்கணும்னு நினச்சேன். ஏன்னா நீங்களே அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டதுனால நான் சொல்லிடுறேன். நீங்கள் வந்து அந்த கரூர் சம்பவத்தின் போது கண்ணீர் சிந்திய அந்த விஷயத்துக்கு நிறைய வந்து பின்னூட்டங்கள், நெகட்டிவான பின்னூட்டங்களும் கூட வந்தது. அவர் வந்து ஏன் இந்த கேமரா முன்னாடி ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுறாரு அப்படின்னு. இப்போ இருக்கக்கூடிய டிஜிட்டல் யுகத்தில் யதார்த்தமாக வந்து எமோஷன்ஸை வெளிக்காட்டுறதும் கூட வந்து ஒரு சில நேரங்களில் நெகட்டிவ் ஆகிடுது. அதை நீங்கள் உணர்றீங்க? அதான் சொல்கிறேன், நம்ம இந்த யதார்த்தம் அப்படிங்கிறது போயிடுச்சு. அனத்திங் வந்து உங்களுடைய எண்ணம் என்ன அப்படிங்கிறது இன்னொருத்தங்க டிஃபைன் பண்ணுறாங்க. அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படைய அவசியம் இல்லை. உங்களோட எண்ணம், உன்னுடைய ஒரிஜினாலிட்டி நீ லூஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் அது உனக்கே போதும். உன்னோட எண்ணத்தை இன்னொருத்தன் டிஃபைன் பண்ணுறான், அது தப்பான டிஃபைனேஷனாக போது அதை நான் வந்து ஐயோ நான் அப்படி இல்லையா, நான் உண்மையில தான் நான் அழுதேன் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் ஐ நோ அபவுட் மை செல்ஃப் இல்லையா. ஸோ அதனால் இப்போ அதான் சொல்ல, அந்த அழுகையை கூட நீங்கள் அவமானப்படுத்துறதுக்கு ஒரு அமைப்பு தொடங்கப்பட்டிருக்கிறதாகத்தான் அதை நான் பார்க்குறேனே தவிர, தயவு செஞ்சு அப்படி பண்ணிடாதீங்க. இது வந்து உங்களுக்கு வந்து டபுள் எட்ஜ் ஸ்வார்டு மாதிரி. நாளைக்கு நீங்களே அழுதாலும் உங்களை சுற்றி இருக்காங்க அண்ணன் நடிக்கிறாரா சூப்பராக அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி உங்களுடைய உணர்வுகளை உங்களுடைய பிள்ளைங்களே நாளைக்கு கொச்சப்படுத்துகிற அளவுக்கு அது போய்விடும். அதனால் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த விடுங்கள். இன்றைக்கி இருக்கின்ற இப்போ நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, எதுக்காக அந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எடுக்கிறேன், அந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கிரவுண்டில் உங்களோட உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துனீங்க. சம்டைம்ஸ் கோவப்பட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு டீமில் நீங்கள் பேசுறதாலும் சரி, இல்லைனா தோல்வி என்ன அந்த முழுமையாக நீங்கள் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியோட இந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி நீங்கள் எடுத்துக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, சிரிக்கிறதாக இருந்தாலும் சரி, ஜெயிச்சிட்டோங்கிறது பிறகு நீங்கள் சத்தம் போடுறதா இருந்தாலும் சரி, இந்த மாதிரி உணர்வுகளை அதிகம் வெளிப்படுத்துறது இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பிளே கிரவுண்டாகத்தான் இருக்கும். அதனால தான் அது மெயினாக இந்த ஸ்டடீஸே அதில் போயிருக்குதாக தான் நான் பார்க்குறேன். நான் பெரிய ஒரு உளவியல் உண்மையை சொல்லியிருக்கிறீங்க சார். நம்ம எந்த அளவிற்கு வந்து மனசுக்குள்ளேயே விஷயங்களை வந்து புதைச்சி வச்சுக்கிறோமோ அந்த அளவிற்கு வந்து ப்ரெஷர் தான் அதிகமாகும். முக்கியமாக வந்து பள்ளி மாணவர்களுக்கு யதார்த்தமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வாழ்க்கை பாடம். அதை நீங்களே வந்து உதாரணமாக செய்து காட்டுவது மிகப்பெரிய விஷயம். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஜென்சி கிட்ஸுக்கு ஒரு பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சராக நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அறிவுரை என்ன? ஜென்சி கிட்ஸ்க்கு வந்து எனக்கு எதுவும் விஷயம் தெரியாதவங்களாம் கிடையாது, எல்லாமே நல்லா விஷயம் தெரிஞ்சவங்க தான். பட் கொஞ்சம் ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது இருக்குது. தயவுசெய்து அப்படி இருக்க வேணாம்.
அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமலே ஒன்று சொல்கிறான்னு என்று சொன்னாலும் தயவுசெய்து இதை பகுத்திருந்து பாருங்கள். இவர் சொல்கிறது கரெக்டு தானே இல்லையா அப்படின்னு தயவு செஞ்சு பாருங்கள். நீங்கள் அனைத்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜியை வந்து சில நேரங்கள் நமக்கு வந்து வரமாகவும் இருக்கின்றது, சில நேரத்தில் நமக்கு வந்து அது சாபமாக இருக்கின்றது. எது வரம் எது சாபம் என்ன அந்த எல்லை கோட்டை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. யாராக இருந்தாலும் சரி, நம்முடைய மிகப்பெரிய தலைவர்களாக இருக்கின்ற நம்முடைய பிரைம் மினிஸ்டர்லேருந்து நம்முடைய சீஃப் மினிஸ்டர் வரைக்கும் ஆளுமைகளை தயவு செஞ்சு கிண்டல் அடிக்காதீங்க. அவங்களுடைய எண்ணங்கள் என்ன அந்த பொசிஷனில் நீ இருந்து பார்க்கும்போது தான் அது தெரியும். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக நல்ல விதமான கருத்துக்களை வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகிறதுக்கு அதை பயன்படுத்துங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் தவறான ஒரு கருத்துக்கள் வந்துச்சுன்னா இது தவறு என்பதை ஒதுக்கி வைங்க. அதிக நேரம் ரீல்ஸில் டைம் ஸ்பெண்டதை விட்டுட்டு ரியலாக யார் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் மனசில் நீங்கள் உள்வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் யார் பக்கம் வேணாலும் நில்லுங்க, யார் பக்கம் வேணாலும் நீங்கள் வாக்கு செலுத்துங்க. யாரையும் கையை பிடிச்சிட்டு வந்து எனக்கு தான் ஓட்டு போட்டு நம்ம சொல்லிட முடியாது. ஆனால் அப்படி நீங்கள் வாக்கு செலுத்துறதுக்கு முன்பாக எது சரி எது தவறு என்பதை சிந்தித்து பாருங்கள். எப்படியும் பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்ட்டாக பிறக்கிறதுலேருந்தே நமக்கான ஒரு அறிவு இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது. அந்த அறிவு தான் நம்மளை வழிநடத்தி சொல்லி கொண்டே இருக்கும். அந்த அறிவை தயவு செஞ்சு கொச்சைப்படுத்தி விடாமல் உங்கள் அறிவுக்கு நீங்கள் மரியாதை முதல்ல நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். மிக்க நன்றி திரு அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி. இந்த எவ்வளோ பிஸியான ஷெட்யூலில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தெரியும். காலையில் கூட அந்த நிகழ்ச்சியை முடிச்சுட்டு தான் வந்தீங்க. அதுலேயும் கூட எங்களுக்காக இங்கே வந்து நிறைய கருத்துக்களை வெளிப்படையாக பேசியிருக்கிறீர்கள். மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ. ஏபிபிக்கு ரொம்ப என்னுடைய நன்றிகள். Another thing is like I'm in urge to catch my flight to Lucknow. It's nothing but Scouts and Guides வந்து மிகப்பெரிய விருதான சில்வர் எலிஃபண்ட் விருது நாளைக்கு லக்னோவில் எனக்கு கொடுக்குறாங்க. அதில் அந்த விருது அப்படிங்கிறது நம்முடைய இளைய சமுதாயத்தும் எங்களுடைய ஸ்கவுட்ஸ் அண்ட் கைட்ஸை சார்ந்திருக்கின்ற மோர் தென் 10 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க அனைவருக்கும் நம்ம ஏபிபி மூலமாக அதை நான் டெடிகேட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த விருது. நான் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். எக்ஸல். So if we may please request you to remain on stage, may I kindly call upon Mr. Yash Mehta, CEO ABP Education Division, to join us on stage and felicitate esteemed speaker. Also joining us on stage, ladies and gentlemen, please join me as I welcome Ms. R. Archana, Managing Director, San Academy, Dr. Shankar Narayanan, Secretary, Chennai Sahodaya School Complex, Dr. Uma Kannan, founder of Shiva Venkateshwara Group of Schools. Our stage is set, of course, with the Honorable Minister for School Education, Government of Tamil Nadu, who has truly shown us that education has to be wholesome and, by example, shown us the idea behind it. There is a certain sense of excitement on stage and off stage, and of course we hope to continue that into our next session. But before that, may I kindly request everyone to put our hands together for the Minister who has taken the time. Thank you, sir, for joining us here today in the midst of your busy schedule. What's special is that we have the Minister, like Mr. Ganesh said, who leads by example. And of course, a little bit of a sneak peek into his personal life was something that we definitely enjoyed. Thank you for that, Mr. Ganesh. Thank you, sir, for joining us today. As we set the stage, it is my pleasure to extend our heartfelt thanks to all of our sponsors. Ladies and gentlemen, ABP, the Southern Rising Summit, co-powered by Rungta Steel, Hire, Venus, Hot Water Professionals. We have our sponsor partners, SD Cranes, V-Guard, Gold Winner, SIP Abacus, G Square, our banking partner, Federal Bank, our tourism partner, Telangana Tourism, our digital partner, Alok Infotech, our streaming partners, of course, ABP Nadu, ABP Desam, ABP Live. Ladies and gentlemen, for all of our guests who are joining us virtually as well, we've had a fantastic start to the day, an incredibly unfiltered conversation in our inaugural session, and an absolutely clear conversation in our last session. Our upcoming session, we turn our focus into a topic that is very integral when we say Tamil, which is culture. Now, this is a culture that's not just stood the test of time, but it's also one where poetry, philosophy, where rituals, where everyday living, all of it comes alive. And this is a thread that has been kept alive for so long.
So the question now is not really how do we save the culture. The question really is how do we carry it forward in a world that is moving ahead in lightning speed? Well, if you're looking for answers, this is the right place for it. Ladies and gentlemen, please put your hands together as we welcome our speaker, Ms. Chandra Chaitanya, cultural conservationist. Maybe please have Chandra join us on stage. And of course, Mr. Chandra is here. We have Mr. Ganesh Ramachandran driving this conversation, which means that this is one particular conversation where we'll have enough candor and, of course, a little bit of history, a little bit of contemporary aspects, all of it coming alive. Over to our chair. ஸோ காலையிலேருந்து 2 செஷன் பார்த்துருக்கோம். 2 செஷன்ஸுமே வந்து ஒன்றுக்கொன்று வித்தியாசமான செஷன்ஸ் தான். இப்போ மூன்றாவதாக நாம் பார்க்க போவது அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் ரொம்பவே வந்து ஆச்சரியப்பட போகிற ஒரு செஷனாக இருக்கும். ஏன்னா நம்மோடு இருப்பவர் எட்டயபுரத்தின் 42வது மகாராஜா திரு சந்திர சைத்தன்யா அவர்கள். ஸோ இன்னைக்கு இந்த கான்வர்சேஷன் ஏன் ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னா, நம்முடைய கல்ச்சரை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. அதை செய்து கொண்டிருப்பவர் அவர். எட்டயபுரத்தை பற்றி நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை, உங்கள் எல்லாருக்குமே நன்கு அறிந்த ஒரு விஷயம்தான். எட்டயபுரம் அப்படின்னாலே உடனடியாக நம்ம மனதிற்கு என்ன வரும்? மாணவர்கள்லாம் இருக்கீங்க, பாரதியார் உடனடியாக நினைவுக்கு வருவார் எட்டயபுரம் அப்படின்னு சொன்ன உடனேயே. பாரதியாரை ஆதரித்து பாரதியாரை ஒரு கவிஞனாக உயர்த்தியது அவருடைய ராஜ குடும்பம் தான். அதே போல உமறு புலவர் மாதிரியான பல்வேறு தமிழ் புலவர்கள், அறிஞர்கள், இசைக்கலைஞர்கள் அப்படின்னு ஆரம்பத்திலிருந்தே தமிழ் மொழியையும் இசையையும் வளர்த்த குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர் அவர். இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அவர்கிட்டேருந்தே நாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். சார், டு பிகின் வித், எட்டயபுரம் அப்படிங்கிறது ஹிஸ்டாரிக்கலி இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத தாண்டி, ஹிஸ்டாரிக்கலி தமிழ்நாட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத தாண்டி இந்தியாவுக்கே எட்டயபுரம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடமாக இருக்கிறது. ஏன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் தொடங்கிய இடமாகவும் எட்டயபுரம் இருக்கிறது. அந்த இம்பார்ட்டன்ஸை பற்றி ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்கள் சார். டெஃபினெட்லி. அது வந்து அகெயின் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த லெஸர் நோன் ஹிஸ்ட்ரிஸ். இப்போ நீங்கள் ஜெனரலாக இப்போ ஈவன் நவ் யூபிஎஸ்சி சிலபஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது யூல் நோ தட் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் வாஸ் Maviran Alamuthukon, who was executed by Madhunayagam Khan Sahib in that Bedanayakanur fort siege. So that he was, what the lesser known fact about this is that Maviran Alamuthukon was the general of the Ettyapuram army. So for generations his family has hereditarily held that position, and this fight began when we were one of the first people who refused to pay that kappam to the British, the East India Company. We refused to recognize the legitimacy of the East India Company to demand tax. And in fact, we fought. We had to leave Ettyapuram and move to another place and spent 2 generations there because of this war against the East India Company. So this is like one of the earliest moments of rebellion against somebody who... At that time, yours was the 3rd largest kingdom. Yes, third largest ours has been the 3rd largest in Tamil Nadu, yes. Yeah. Consecutively. And so the things that I'm doing as a conservationist is to preserve this history. So when you talk about history as an inheritance, right? When you're talking about culture as an inheritance, my view is that to not just look at this as an inheritance, but to see this as something that you are entrusted with. You know, it comes with a good deal of responsibility, because this is something that is very strongly attached to our identity as individuals. And we have a duty today to bridge this gap between the past and the future. We have to take this forward to the next generation. Yeah. So whatever I can do to help correctly document the right history
and ensure that the same is carried forward to the next generation, I'm involved in this affair. Like, for instance, of course, like I'm sure everybody would have heard a wrong history has also been portrayed as far as the Etabram family is concerned, which took its origin from a movie, which is factually inaccurate. Yeah. From the Veerapandiyan Kattaboman movie. So that wrong depiction found its place today in the textbooks. Yeah. So in fact, a few months earlier, I met Anbil Mahesh sir, and I made this, I let him know that such a thing is there, and he in fact immediately looked into it and— To take it out of the syllabus. Yes, he gave me his assurance that he will have it removed from the syllabus and the right history put in place. So these are the sort of, like, when it comes to documenting history, it's very important to make doubly sure that the right history is the one that is being documented. Okay. But luckily, what are the measures you are taking for that? So there is preservation of documents, there is preservation of paintings and artifacts. Even architectural preservation is a big deal, because buildings that were built in those days, they're not maintained in a right manner. They tend to, collapse. And that sort of architecture is not something we can replicate today. So the least that we can do is help to preserve it. And hope that this preservation, like the advantage today is that, modern technology can be used in a good way. Unfortunately, when we look at technology, we always tend to look to the West. But the thing that we can do is, right, we can maybe just take the technology from the West, but we don't need to imbibe the culture of the West along with the technology. We can use it, we can adapt it to our culture, to help preserve our culture. So there is a way in which we can help the people relive that history, to actually have an augmented reality sort of perspective, to understand that history, to live it in the first person, and that way, you can, it'll build a more stronger connection. So culturally, Etabram kingdom was very important to Tamil culture. Yes, definitely. So, tell us about that. We have contributed to Muttamil, as they say, all three forms, Iyalisai Nadagam, all three we have contributed to. And I'm proud to say that, I'm still trying to stay in touch with those roots and keep connected with the people who are involved in those art forms, to help promote them. My role as one of my roles as a preservationist is not just to do with the buildings and the artifacts, but also the people who are involved in those art forms. Like, a lot of art forms would die if people are not giving it its due importance. So helping to identify such artisans and having their art form shown to the people and help preserve that, that is one of the most important things I feel I should do. So yeah. When we talk about Etabram, Bharatiyar is the first name comes to everybody's mind. Yes, definitely. So what was the connection between Bharatiyar and your family? How it started? So I'm sure there are many versions as to how Bharatiyar spent his childhood in Etabram and other things. Even the fact, the manner in which he obtained the title of Bharati. So, but the story that has come down through the generations in my family. Subramaniam became Bharatiyar because of Etabram family. Yes. Yeah. So the verbatim story that has been passed down through generations in my family is that at that time, my great-great-grandfather, who was a great proponent of poetry and other art forms, he had heard of the skill of a young, like I think around 7-year-old boy, who could compose poetry at such a young age. So when his Bharatiyar's house was close to our palace, so when he met him, and at that time Bharatiyar was actually accompanied by noveler Somasundra Bharati, who is also a prolific scholar. So they were both youngsters at that time. They were playing in the palace grounds, and my great-great-grandfather met him and asked him, ரொம்ப இது கவிதையெல்லாம் இது பண்ணுவீங்கன்னு கவிதையெல்லாம் எழுதுவீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேனே, நீங்கள் வந்து ஒரு 2 கவிதை எனக்கு பாடுங்க அப்படின்னு when he said, they immediately composed a poem on the spot. And on the spot. Yes, and when he heard it, he was so impressed. He said, நீங்கள் பாரதி,
நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பாரதி. அண்ட் பிகாஸ் தட் if you see even Navalar Somasundra Bharati to his very end always used the title of Somasundra Bharati. Bharatiyar, yeah. Yeah, so this is the story that has been told to us over generations. Okay, so it is not one but given to two persons. Yes, actually. at that moment. At that moment it was given to both at the same time. And also like Bharatiyar had spent his young age in Varanasi, as you know. And it was one of my ancestors who had traveled to the Delhi Darbar at the time. On his way back, he came through Varanasi, and there when he met Bharatiyar, he insisted that Bharatiyar should return back to Ettayapuram with him and take an honored position in the Ettayapuram court. And that is how Bharatiyar returned to Tamil Nadu at that time. So when we talk about the legacy of Ettayapuram, apart from the British history, it dates back to 1,000 years, actually. Yes, 1,200 years. Yeah. So tell us about that. So we take our origin from the year 803, actually, from Chandragiri, which is close to Tirupati, actually. Okay. And we had spent our early years with the Vijayanagar Empire and then the Pandya Rajas and so on. And we moved slowly southwards. So that's why it is very important, because it was the end of the Chola dynasty. Yes. And slowly the other dynasties are taking up. And your family was in Sankagiri at that time. Yes, at that time. And slowly over the years, they decided to move down south. And as they moved more into the Pandya territories, they formed a very close relationship with the Pandya kings at the time. And so we had fought many wars alongside the Pandya kings. And slowly, a lot of So you were allies with Yes, Pandyas. with the Pandyas. We were very close allies with the Pandyas. And in fact, certain areas were entrusted to us because of the kind of staunch, I would say, loyalty that we had with the Pandyas at that time. So, and then we moved down south to Ettayapuram. And when we moved to Ettayapuram, I feel like they realized that this was the place to settle. And so when you come down south in Tamil Nadu, how did you selected Ettayapuram to establish your next kingdom? So there are a couple of... Why Ettayapuram was selected to establish the kingdom? So there's a couple of stories, I would say, with regard to why this... I mean, I don't know if it's true or not, but the story is that at the time when they were hunting, they were, I think, pursuing a rabbit. Okay. And the hunting dogs were chasing the rabbit. And it reached a point where I felt like maybe the rabbit, realized that it was going to get caught. But instead of just getting caught, it turned around and tried to defend itself against a dog when it knew that it had no chance. Oh. So when the Raja at the time saw this, he stopped the dog and he felt like, this soil has a strength to it, a tenacity, where even a rabbit which is supposed to be frightened is able to stand and fight against an enemy that it knows that it has no chance against. So this is a story. I mean, I don't know how true this is. I mean, these are all myths. But I would say historically the aspect is that there was a well over there which had a reputation of never being dry. Okay. So during that time water was always a water problem. was the main reason. Water was water always, resources. Yes, water was always a scarcity. So when they realized that a well is something, this could sustain the people who have migrated with them, they felt secure that this would be a good place to put down roots. Okay. And this all happened in the year 1567. So talking about history, இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கும் பொழுது இன்னைக்கு ஹிஸ்டரியை நீங்களே நேரில் வந்து எங்ககிட்ட சொல்கிறீங்க. ஸோ நாங்கள் ஒரு புக்கில் போய் படித்து ஓகே இந்த கிங்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, இந்த டைனாஸ்டி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்லாம் வந்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரீடிங் ஃப்ரம் த புக், வி ஆர் ஹியரிங் ஃப்ரம் தி பர்சன் ஹிம்செல்ஃப், ஃப்ரம் த ஓன் ஃபேமிலி. அவங்கக்கிட்டேருந்தே நம்ம இப்போ கேட்டுட்ருக்கோம். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் இதெல்லாம் படிக்கிறதுல, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுல என்ன ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறீங்க? டு மெயின்டைன் த தமிழ் ப்ரைட், டு ப்ரிசர்வ் த கல்ச்சர்.
So to preserve culture, of course, the number one thing is to always take enormous pride in our culture, in our history, from where we come from. Like, no matter what, like, you know, even amongst the diaspora, the Indian diaspora, and people are slowly starting to reattach to their culture and their roots and take pride in that. This is something that we should all undoubtedly aspire to do. And I would take it a step further and say this is not just something that we should try to imbibe, but this is something that is our duty. You know, it is like a, this is the way that we can honor the kind of sacrifices our ancestors and the people of our soil have done to secure this wonderful, proud land of India. So, what we can do to help preserve this culture, we should always do. It can be something simple as even, like, say, there is a, Kumiyaattam is a traditional form of dance, right? So you see somebody performing that somewhere. Take a video, share it with a few people, let them know that such a cultural thing exists. It can be something as simple as that, but even that is significant because it helps contribute to the sustenance of that art form. True, and so, yeah, So that that is is my, the important thing. Yeah. And I have a எனக்கு ஒரு கோரிக்கை இருக்குது உங்ககிட்ட சொல்கிறதுக்கு. லாஸ்ட் டைம் வந்து when I visited எட்டயபுரம், you are very generous. ஏன்னா வந்து அந்த அந்த இடங்களில் அந்த வெப்பன்ஸ், உங்களுடைய அந்த ப்ரிஷியஸான அந்த பெயிண்டிங்ஸ், உங்களோட ஹிஸ்ட்ரி எல்லாத்தையும் வந்து காட்டினீங்க. எனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னாக்க, எல்லாருமே அதை பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது. ஸோ பப்ளிக்குக்கும் அதை பார்க்குற மாதிரியான ஒரு விஷயம். அதுக்கு உண்டான ரெஸ்டரேஷன் ஒர்க்ஸ் இஸ் கோயிங் ஆன். ஆக்சுவலி when I fundamentally mean restoration, this is one of the things that we are doing. Currently we are actually working on there is a very ancient painting of the coronation of Lord Rama, which is like a huge wall mural, about 14 by 15 feet, painted in that very specific style. And it has taken enormous effort to have this one properly restored. So you are restoring everything. Yes. So this is the first step that we have taken. So my hope is to slowly restore all of the important places there and definitely have the public to view it, and not just in a way where they, you know, just come and see the palace or see a few artifacts and go, but see it in a way where they can actually experience things. You know, there is virtual reality and other things, other technological tools that are available to us to help the people to actually see how things were in those days and not just see how things as they are today. So, yes. Great initiative. உங்களுடைய எல்லா முயற்சிகள்லையும் உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கட்டும்னு வாழ்த்துறோம். Thank you very much. Thank you so much. Thank you. A round of applause, ladies and gentlemen, for our speaker who reminded that history is not so far away. It is actually keeping up with us. Thank you very much for that, sir. If I may kindly call upon Mr. Gautam Datta to join us on stage and felicitate our speaker, National Sales Head, ABP Network. Ladies and gentlemen, a huge round of applause as we welcome sir. I think this session has been a lovely juxtaposition of history and how to not only keep it relevant, but keep it as part of our lives, and the pride that comes along with keeping it in our lives every single day is what we've seen here on stage. If I may request you to put your hands together for our speaker. Thank you, sir. Thank you very much. And of course, thank you, Mr. Ganesh Ramachandran, for that wonderful conversation. Our next title goes straight to the heart of electoral integrity. And while we set the stage for that, if we may kindly request all of our guests who are in the auditorium to take a quick second, maybe have a few reflections. We've seen wonderful conversations here and we're just a couple of sessions in. So if you're looking at how you're enjoying this particular platform, ladies and gentlemen, we'd love to see that story as well. So please make sure that you're following us on ABP Nadu, ABP Live, ABP Desam. And when you're actually sharing your stories online, please don't forget to use the hashtag ABP Southern Rising. Ladies and gentlemen, we're truly proud to present to you a host of conversations. We started off on a wonderful note of the Dravidian algorithm. From there on, we went to education. We took a look into the cultural aspect of it. And with that, the next part is just as integral. We're going to be talking about one particular topic that has sparked debates
across living rooms, across media landscape, and I have to say that across our stage also is going to be a very short reality, very quick reality. As soon as the stage is set, ladies and gentlemen, we talk about a subject that concerns every voter, every party, every democracy, and of course, I think it's safe to say that this isn't just a topic that sits in the background. It makes sure that it steps forward. It makes sure that it creates trust and participation, the very legitimacy that we depend on. The SIR electoral role, ladies and gentlemen, has, like I said, triggered debates. And today, instead of speculation, we have the wonderful opportunity to choose clarity. We've got leaders from across the spectrum who are here, who are going to break down what these words mean, of course, where the concerns are coming from as well, what voters deserve to know. Driving this very conversation, we have one of India's most trusted journalistic voices, Mr. Dibang, who's going to be joining us. A huge round of applause as we welcome our representatives from across the spectrum. May I kindly request you to put your hands together for